El actual candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, cumplió un importante papel en la trama que se armó en Pemex para favorecer la firma Braskem, filial de Odebrecht, mediante un contrato emanado que se firmó en 2010 y que fue consultado por los integrantes de la Alianza Méxicoleaks, entre los procesos, con motivo de esta investigación periodística. Meade era secretario de Energía cuando, en una sesión del Consejo Administrativo de Pemex que el presidia como titular del ramo dos consejeros señalaron el terrible daño que el trato implicaba para la empresa del Estado mexicano. Sin embargo, Meade desoyó las advertencias y avaló ese contrato, que causó daños por cerca de 2,000 millones de pesos. Ciudad de México, proceso. Desde la presidencia del Consejo de Administración de Pemex, José Antonio Meade Kuribreña ignoró las advertencias de tres consejeros y dio su aval al contrato de suministro de etano que actualmente y en los próximos 18 años obligará a la petrolera a comprar gas en el extranjero y venderlo con un precio menor a Braskem, la filial de la empresa brasileña Odebrecht que opera el complejo Etileno XXI. Ese contrato desencadenó un desastre industrial en Pemex, tan solo durante los primeros 10 meses de operación de Etileno XXI, la empresa petrolera perdió cerca de 2,000 millones de pesos y dejó sin etano a sus propias plantas procesadoras de etileno que dejaban altos márgenes de rentabilidad para favorecer a Odebrecht, so pena de pagar multas multimillonarias. La desgracia era previsible. Estos efectos adversos fueron señalados en dos documentos que los consejeros Héctor Morera Rodríguez y Rogelio Gasca Neri presentaron durante la sesión del Consejo de Administración de Pemex celebrada el 29 de abril de 2011, 5 años antes del arranque del complejo. En ese entonces Meade llevaba 4 meses al frente de la Secretaría de Energía. Felipe Calderón Hinojosa lo nombró en enero de 2011 y como tal el ahora candidato a la presidencia de la República por el PRI era, de facto, presidente del Consejo de Administración de Pemex. El primer documento presentado en la reunión provenía del Comité de Estrategia y Inversiones, CA, y el segundo contenía una serie de comentarios de Gasca Neri, quien sostuvo que Pemex va a estar importando gas y crudo para venderlos con un 20% o un 30% de descuento, y sugirió que dadas las inevitables consecuencias para PPQ, se debe suspender el proyecto hasta que se discuta en el California de Pemex y se apruebe explícitamente. Uno de los principales reclamos que surgió durante la reunión fue que el contrato se celebró en febrero de 2010 entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, sin avisar ni darlo a conocer al Consejo de Administración. Meade escuchó las advertencias y consideró oportunos los comentarios de Morera, pero aseveró que en el caso del contrato con Braskem el proceso se había cumplido a cabalidad, de acuerdo con el acta del Consejo de Administración, que consultaron los integrantes de la Alianza Méxicoleaks, entre los procesos, en el marco de esta investigación periodística. Odebrecht se encuentra en el centro de un escándalo internacional de corrupción, y sus exdirectivos reconocieron que la empresa pagó sobornos a funcionarios de distintos países de América Latina y África para obtener contratos públicos. En México, directivos de la empresa confesaron ante la justicia brasileña que pagaron unos $5 millones de sobornos a Emilio Lozoya Austin, primero mientras este coordinaba los asuntos internacionales de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y en un segundo tiempo ya como director general de Pemex. Meade no firmó el contrato ni participó en las negociaciones con la filial de Odebrecht.
Sin embargo, cerró los ojos ante las advertencias del CA, el órgano de Pemex encargado de emitir directrices, prioridades y políticas públicas en la empresa. El cuidado plasmado en un intercambio que sostuvo Marrero y Meade, al leer el informe del CA, el primero se sorprendió porque este proyecto tiene implicaciones estratégicas de alto impacto. Sin embargo, el contrato no se presentó al Consejo de Administración de Pemex, ni se ha discutido la estrategia de largo plazo para PPQ. Me desechó el argumento, al respecto, el presidente mencionó que quería aclarar que no existe ninguna obligación de presentar el contrato de suministro al Consejo, por lo que ese instrumento se había desahogado en los términos de la normativa vigente, relata el acta. Durante esta investigación, se buscó una postura del ahora candidato presidencial, pero hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta. En el contrato que celebran Pemex y Braskem esta última en consorcio con la empresa mexicana Grupo Edesa el 19 de febrero de 2010, que fue enviado de manera anónima a través de la plataforma Mexicoleaks, las empresas privadas pidieron al gobierno federal que estableciera un arancel sobre las importaciones de etano para garantizar la rentabilidad de Etileno XXI. Si bien la administración de Calderón cumplió el compromiso, fue Enrique Peña Nieto quien concretó el arancel, mediante un decreto presidencial que firmó el 6 de enero de 2016, meses antes de la inauguración de Etileno XXI, que por cierto se hizo con cerca de un año de retraso. El 25 de febrero de 2010, 6 días después de la firma del polémico contrato, el CA pidió al Consejo de Administración su venia para revisar el documento, y el 29 de abril del año siguiente el tema central del Consejo que arrancó su sesión a las 8:30 de la mañana consiste en revisar las conclusiones de los expertos. Asistieron 21 funcionarios, entre ellos Juan José Suárez Coppel, entonces director de Pemex, y José Antonio González Anaya, quien en la administración actual fue director de Pemex y es ahora secretario de Hacienda. Otros 7 directivos de Pemex estuvieron en la reunión en diferentes intervalos. El consejero Marrero ahora integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, leo el análisis final del CA, el cual señalaba entre otros puntos que, de acuerdo con el contrato, Etileno XXI consumirá casi todo el etano disponible, lo que limita el desarrollo de PPQ en la cadena del etano y preguntaba cómo se habían determinado los escenarios de disponibilidad de gas y cuáles serían las previsiones para no caer en los supuestos relativos a las posibles sanciones económicas en el contrato. La estrategia para Pemex Petroquímica debe ser una decisión industrial con consideraciones financieras, y no una decisión financiera con consideraciones industriales, planteaba el documento, en el que él se recomendaba definir con claridad la estrategia corporativa global de largo plazo de PPQ, tomando en cuenta las implicaciones del proyecto Etileno XXI, en el contexto integral de Pemex. Momentos después, el consejero Regilio Gasca Neri repartió un documento con sus propios comentarios y advertencias sobre Etileno XXI. Después de ofrecer un panorama sobre la industria petroquímica en México, el consejero aseveró que el proyecto dejaba a Pemex en un riesgo no cubierto, pues la petrolera se comprometió a suministrar 66,000 barrels de etano diario durante 20 años y aceptó pagar penalizaciones cuantiosas en caso de no cumplir con ese volumen. Simplemente, si no existe el etano en Pemex exploración y producción, por las razones que se quieran,
entre elas el no descubrimiento de reservas, Pemex Gas y Petroquímica Básica tiene la obligación de importarlo o bien pagar una penalización importante, observó. Gasca también analizó la fórmula del precio del etano que pactar en Pemex y Braskem. Observo que la petrolera mexicana se había comprometido a vender el etano con un factor de descuento del 30% sobre el periodístico y otro del 20% sobre el Henry Hub, algo extraño en México, donde no se aplica ningún descuento de este orden en los precios del gas natural, ni en el más grande comprador de gas que es el sector eléctrico. Es más, el consejero recordó que Pemex contaba con dos plantas transformadoras de Etileno Cangrejero y Morelos que en ese momento estaban en subutilización. Si las plantas no estuvieran subutilizadas, se estaría cubriendo prácticamente toda la demanda de Etileno, añadió el consejero. Gasca se sorprendió de que, según el contrato, Pemex buscaba promover el interés del sector privado y preguntó por qué, en lugar de favorecer los ingresos privados, la empresa petrolera no quiso fortalecer la capacidad de Pemex Petroquímica. Más con Etileno XXI, Pemex Petroquímica no tendría ninguna oportunidad de crecimiento con base en etano. El argumento de que el consumo actual de Pemex Petroquímica es de 75 mbd, miles de barrels diarios, y por lo tanto, se podría incrementarse hasta llegar a 88 mbd, no reconoce el fondo de la problemática, se está favoreciendo a la industria privada, a costa de Pemex, aseveró. Sus conclusiones resultaron aterradoras, el proyecto afecta negativamente al principal jugador de la industria, que es Pemex Petroquímica, impulsa al sector privado, a costa de una subutilización de capacidad instalada y de un subejercicio presupuestal en Pemex Petroquímica, y además compromete Pemex a un suministro de gas, que no está basado en la producción actual sino a posibles futuros descubrimientos, que son inciertos. Por lo anterior, Gasca pidió que se suspendiera el proyecto para dar al Consejo de Administración el tiempo de revisar las ganancias de suministro a la filial de Odebrecht y las penalizaciones, además de definir puntos a negociar. Después de la presentación de Gasca, el consejero Ricardo Aldana Prieto tomó la palabra y lamentó que el Consejo se enterara del contrato cuando ya estaba firmado, aun cuando este afectaba de manera estructural a la compañía. Para calmar los ánimos, Meade concedió que en el futuro el Consejo de Administración debería tener acceso y participar en algunos contratos de suministro de interés. Pero cerró el caso Etileno XXI cuando afirmó que el proceso se había cumplido a cabalidad. Las advertencias de Gasca y del se encuentran único particular en el balance financiero actual de Pemex, ciudadanos después de la reunión mencionada. Como lo anticipan los consejeros, Pemex nunca tuvo las cantidades suficientes de etano para surtir a Odebrecht con los 66,000 barrels diarios y abastecer sus propias plantas transformadoras, por lo que pagó multas en el primer año y ahora está obligado a importar el gas desde el extranjero para venderlo con pérdidas a Odebrecht. En los próximos 2 años, y para surtir a la filial de Odebrecht, Pemex comprará 720,000 toneladas de etano al consorcio Arab Sabic, Saudi Arabian Basic Industries Corporation, por un costo total de 4.550 millones de pesos, de acuerdo con un reportaje que publicó esta semana Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, MXI.
El contrato firmado en febrero de 2010 plantea que, si Pemex no entrega la cuota establecida, durante los 2 trimestres subsiguientes deberá pagar a Odebrecht una suma por daños, perjuicios y pérdidas equivalentes al 200% del precio promedio del etano, aunque el mismo documento establece un tope anual por multas, que no podrá rebasar los $300 millones. Lo obliga Pemex a enviar el gas en prioridad a Etileno XXI, lo que a su vez provocó un desabasto grave en las plantas de la petrolera y puso a Pemex-Etileno en una situación crítica, donde no se podría continuar operando los 2 crackers, plantas que convierten el etano en etileno y derivados, de acuerdo con el acta del Consejo de Administración celebrado el 10 de abril de 2017. Y no solo esto, en el contrato Pemex se compromiso a asumir los costos para transportar el etano de Etileno XXI, y para cumplir con ello construyó un ducto especial de 226 kilómetros en el que gastó más de $6,110 millones y arrendó un bus para completar el suministro, como lo documentó la reportera Jesús Cervantes en este seminario, proceso 2157. Es más, es reportaje señaló que, según la Auditoría Superior de la Federación, Pemex pagó $669 millones para abastecer de etano de Etileno XXI entre 2015 y marzo de 2016, periodo durante el cual el complejo-En estaba en operación. Y cuando arrancó Etileno XXI, Pemex le vendió etano a un precio menor al costo de ventas y al gasto de transportación incurridos, señaló el órgano fiscalizador, que determinó pérdidas por $1,935 millones en 2016. En abril de 2017, unos meses después de estallar el escándalo internacional de corrupción de Odebrecht, donde se señalaba que un empleado de Pemex había recibido sobornos más tarde se reveló en proceso que ese empleado era la Zoya Austin la petrolera publicó una serie de contratos celebrados con la empresa brasileña, pero sin los anexos y con la mayor parte de los nombres de los firmantes tachados. Este seminario informó entonces que, si bien el panista Jordi Herrera secretario particular de Calderón cuando este fue director de Banobras era director de Pemex Gas y Petroquímica Básica cuando se firmó el contrato, ni su nombre ni su firma figuraban en el documento. En su lugar firmaron los entonces subdirectores Arturo Arregui García, Armando Arenas Briones, Fernando Amor Castillo y Victor Domínguez Cuellar. La Procuraduría General de la República afirma que sigue investigando el caso Odebrecht, pero dejó de informar sobre los avances de sus indagaciones a pesar de los señalamientos directos hacia la Zoya. En abril pasado la Procuraduría se negó a entregar información sobre el caso al Sistema Nacional Anticorrupción, SNAP, pues dijo que tiene el carácter de reservada. Este reportaje se publicó el 3 de junio de 2018 en la edición 2170 de la revista Proceso.